Berlin. Un dispositif de folie. Ah, ou pas ça qu'il faut que je fasse ça. Qu'on fasse une scène. Ouais, ouais, ouais. Y a pas de musique sur leur truc. Étonnant. Et puis, dupliquer. On va l'appeler Strip 3. Pourquoi Strip 3? Parce que j'ai déjà un Stream 2. La cam. Merlin. Réinitialiser la transformation. Hop là. Et ça, c'est besoin de voir plus. Hein. Ah oui, j'avais inversé. Pourquoi? Il y a certainement une très très bonne raison. Faire strike les images? Ouais. Joseph? Non? Si. Ça, c'est pas très grave. Hop. Café. Café. Ouais. Et suivre le Nintendo Direct. Ah, celui-là est peut-être en français. Diffusion comme un choix à 23 euros. Ok. Fais confiance. Commencez à 23 heures. Ils ont promis, alors ils ont intérêt. Ça manque de musique, tout ça, tout ça.
au couteau. Tu pourrais aussi lire ce qui se passe sur ton live, Bakael. Ouais, il se passe rien. Ouais, c'est bon, arrête de le lire. Cette présentation débutera à 23h. En attendant, le hipster va bosser un café. Avant le début. Quarante, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Non, on va arrêter. Ça m'a déjà fatigué. Est-ce qu'il est dans le café? T'as bien du Zambla. Pendant ce temps, sur les nids amers de Twitter, beaucoup ça. Hein. Combien sur le corsaire? 60 balles. Il y a pas son RGB. Parce que, en fait, je vais vous expliquer un truc, c'est que. Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc, faut aller chez Logitech pour pas qu'il y ait du RGB. Ah, si, il y a du RGB aussi. C'est très léger. Ça a l'air pas mal, franchement. C'est une clim actuellement. Comme souris. Hein. Je sais pas s'ils font encore les claviers. Euh... À une époque, il y avait des claviers en finition alu. C'était génial, quoi. Ça me donne envie de vomir toutes ces touches multicolores. Mon clavier est brille vert, ça m'énerve déjà. Et brille que vert. Si je tape que clavier, et que je prends pas un mécanique. Euh...
Des gens qui achètent leur clavier pour savoir s'il est antimicrobien. Oh là là, les gens. Prenez juste un clavier normal et une fois de temps en temps, vous passez une lingette. Ouais. C'est plus ce que c'était, hein. Je me rappelle plus c'était quoi la marque du clavier que j'aimais bien. 4 minutes. Pourquoi on utilise un clavier comme ça? Qui est allongé à tenir le clavier d'une main pour taper de l'autre, quoi? Je déteste les amplis. Allez, 3 minutes. On ferme les conneries. 3. En fait, j'attends qu'un truc, c'est Xenoblade Chronicle X sur Switch. Une excuse pour le refaire parce que j'ai la flemme de rebrancher la Wii U correctement. Je l'avais ressorti, mais. Zelda. En fait, il va sortir à un moment ou un autre le Zelda 2, enfin Breath of the Wild 2, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Non, moi je veux de la sortie que j'ai pas encore en tête, tu vois. Je veux des annonces. Oh, Xenoblade 3, j'ai peur en fait. Le 2 est pas terrible. Moi je veux un remake de Chronicle X. Persona 5. En vrai, Persona 5 sur Switch, je t'achète dans la minute, hein. Je le précommande de la précommande. 52, 51, 50. Possible. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr.
Il va avoir 15 exemplaires de Petra 5. Et tu sais que je cherche un exemplaire PS3 pas trop cher. Je sais pas pourquoi, hein, mais je le veux. Enfin là, j'étais en train de chercher un Xenosaga. C'est un autre problème. Il y a du son ou pas? Pourtant, j'ai bien mis le son. Peggy 18. Bah si, il y a Peggy 18. Attention, les dates sont peut-être repoussées à faute du Covid. Oh! Fire Emblem! Fire Emblem! Fire Emblem! Ah merde, un warrior. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. Oh, Billette! I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fevrier. En vrai, il a l'air joli, hein. Ils ont l'air d'avoir fait un sacré effort. Bien plus que Pokémon. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? We shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan! But now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a sin you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Non, franchement, ça va. 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。C'était qui précisément, monsieur? 最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月。 Franchement, j'aime bien les Warriors, mais l'intérêt est toujours un peu limité. ぜひご期待ください。 Par contre, je me dis qu'il y avait pas mal de persos dans Treehouse. Il y avait un sacré nombre de personnages. Donc voilà quoi. Oh, Advance Wars, qu'ils ont reculé, bande d'enculés de merde. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. Oh, ils ont réussi à faire des voix! Ils ont réussi à faire des voix! Campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse Ah, Pokémon n'a pas réussi, eux, ils en ont fait quoi. Like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Tu te rends compte qu'il est encore repoussé du coup? Parce qu'il devait sortir début mars et du coup là c'est avril. Ah non. Non. In No Man's Sky, non. Every star is the light of a distant sun. Mais allez vous faire foutre avec votre jeu de merde là. C'est à cause des voix. À la limite, il sera mieux fini que Pokémon quoi. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe,
Trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be On s'en fraught fout. with danger. On s'en fout. Actions have consequences. On s'en fout. Trader, On s'en fout. fighter, On s'en fout. On s'en fout. explorer. On s'en fout. How will On you s'en fout. live in this universe? On s'en fout. On s'en fout. No Man's Sky lands Enfin, moi, je on m'en fous, en Nintendo tout cas. Switch this summer. Oh putain, un Mario Foot. Un nouveau striker. J'ai hâte de te mettre la misère sur celui-là. C'est certainement le seul jeu de foot que j'accepterai jamais de faire en live. Jamais vous me verrez sur un FIFA, mais sur un Mario Striker, il y a moyen que je m'amuse. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to Félicitations Merlin. teammates, Tu es as well très as by très using très 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 tackles, très 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 items, and crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to Préco, score moi more aussi, goals préco than your direct. opponents. Ah, j'espère qu'il va There are sortir two d'ici things to keep l'été. in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Nintendo Switch console. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you, or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes. J'ai pas l'impression que les terrains ils aient des. Mario Strikers Battle League des Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. C'est vrai qu'on en est pas loin. マリオストライカーズの最新作 Il が leur 登場し faudrait ま un petit Mario et す。何 Sonic でもあ aux りの Jeux 格闘 Olympiques. サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。On est parti en mode guerre maintenant, Splatoon, hein. C'est bon, ils sont sérieux. Pas accroché non plus. Aucun pas de football. Jamais on reverra un jeu comme ça. C'est juste pas possible.
Je comprends pas, c'est pour jouer en solo? C'est quoi? C'est des maps tower defense? Batum 3. La course au saumon. Je pense Salmon, ça doit ご vouloir 覧い dire ただいたのは saumon. スプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。 D'accord, c'est une sorte de mode coop. ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Batum été. 今後の続報をお待ちください。 Et quand le Star Océan là? Vraiment? 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Vanzers at the ready. Vanzer. Ça me dit rien. Vanzer. A full remake of the first Front Mission No. game is storming onto Nintendo Switch. Sérieux? In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Putain, mais front mission quoi. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Franchement, il est joli. on Nintendo Switch this summer. Par contre, j'ai pas compris pourquoi ils ont And pas in the refait les future, personnages. The sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Et voilà, voilà. T'as appelé un Mario Kart From the pour faire creators of the un. Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added Ça a l'air regularly, lent, non? bringing more exciting C'est Disney juste and l'impression Pixar qu'ils donnent avec characters, leurs vidéos. circuits, carts, and more. Plus, enjoy cross-platform play Je sais as pas, well ça a as l'air tout split-screen mou, en and fait. online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. J'espère que c'est la vidéo parce que ça, ouais, ça a pas l'air. Dive into these classic Ça me donne pas envie franchises d'y on jouer, Nintendo mais. Switch. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars, Hubert. The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Il y a vraiment des gens Interact qui with attendent ces jeux là. historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced personne features for attend ça, Nintendo non? Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed achetez-vous une The Ezio PS3 Collection quoi si vous voulez launches jouer. on Nintendo Switch February 17th. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles.
strange incidents called breaks are occurring across the Gundam J'adore parce que moi je suis beaucoup plus excité par ça que par tout le reste, quoi. You'll lead 3 mobile suits in battle. Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. No. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Oh. One fateful day, the protagonist Surge wanders into an alternate world. Non mais il y a des noms, faut pas les dire avec ça. sérieux. His home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies Par contre, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de travail sur les décors. Ça a l'air d'être un remake un peu... tu vois, un petit peu à la FF8, quoi. Travail minimum, quoi. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Oh, cool, ça. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Putain, c'est pas cette année que je vais faire des économies. Kirby! Et lui aussi, il a l'air bien. La dernière présentation a été cool, quoi. Oh, la blagounette. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. Mais spoilez pas tout! With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. Mais spoilez pas tout, bande de fils de... At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Il y a un jeu par mois minimum cette année. Ça craint. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Bon, il n'y a rien pour la fin de l'année. Pour l'instant, 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。
バッターの大谷翔平です。Laisse-nous tranquille. ピッチャーの大谷翔平です。Ouais, 任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ouais, pour de la Switch, c'est joli, hein, mais ça m'excite pas du tout. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Intergram Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Il eShop. qu'ils ressortent les jeux pour finir l'histoire. Hein. D'ailleurs, pour la modifier. Oh, Clonoa is coming to Nintendo Switch. Oh, trop bien. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover Putain, while un firing souvenir de wing PS1, bullets quoi. to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. J'ai passé des siècles sur la démo de Clonoa à l'époque. Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Ah, bien. Ça, je suis content. Ça. We're so glad you're here. Portable. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Merde, c'est un eShop. Moi, je veux des cartouches. Moi. A classic comes alive. Oh. Oh. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. いかがでしたか？続いてはこちらです。
Toi qui 世 voulais 代 du を超え sport. てどなたでもお楽しみいただける Voilà, Wii voilà. Sports シリ Je ーズの t'avais シ dit リーズ Nobun de pas trop tirer sur la 登場 corde. し Hein. ますこちらをご覧ください Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these C'est Live from Alive. past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con tu veux lire controller de at the toute right façon. time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Oh putain, ils ont pas Enjoy réussi à matches faire with Micro Machine Joy-Con Ballon controllers et to ils ont shoot or perform diving headers. ballon géant en fait, c'est ça? By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, T'as vu, c'est le ballon qui est géant et tout, c'est trop bien. set, Je vais tellement pas Spike the lâcher ce jeu. Je vais attendre les bacs à soldes. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well Pas as d'amis, online et puis, play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか C'est de la せっかく merde. なので新種目バレーボールのプレー Non. を実際にお見せしようと思うんですが Non. 高橋さん。あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますねそれでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみますストラップの準備は大丈夫ですかはい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょうわかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします All right, oh, we're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team Ils auraient serves. au moins pu faire semblant que les avatars aient la couleur des joueurs. Takahashi sets it up. And Koizumi Toi, spikes. ils en mettaient un But it bleu et goes un right rouge. toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょまだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。La transition était jolie. うさてご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが Non. 発売日は4月29日です Ouais, c'est pas grave. Tu peux le sortir le siècle そし prochain て si tu veux. 夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画していますさらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料アップデートも計画していますここで皆さんにお願いがあります快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために発売前にオンラインのテストプレイを実施しさまざまな技術検証を行いたいと考えていますのでぜひご協力をお願いいたします任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象にご覧の日程で実施しますご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください何卒よろしくお願いいたします
任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready. Est-ce qu'ils vont ressortir des tambours ou pas? The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to c'est over pas vraiment le genre 500 de jeu où tu songs will be t'ennuies. available at launch. Par contre, il faut sacrément du réflexe pour jouer à ce genre de jeu. Ils ont pas ressorti les bons gars comme ils avaient sorti à l'époque. En fait. The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. Le mois prochain. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. C'est pas mal ça pour les joueurs qui Something's bound for Nintendo Switch. Parce que bon, y a des gens qui y jouent encore quoi, Metroid. Ah bah, ah bien cool. Je les ai jamais fait. Ce sera l'occasion de me le mettre. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Cool ça.
Putain, man, c'est... Faut que je reste sur la PS5 de là. Encore un jeu Lego, sérieux? Two Point Campus. Je m'étais dit que je le ferais celui-là, mais j'avais oublié. Moi, je prendrai sur PC, je pense, Two Point Campus. いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年のマリオ発売以来、カート。大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、 S'amuser こ sur の Mario Kart 8. 歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。 Ils ont fait un DLC pour Mario Kart. Ah, les fils de pute, quoi. Ah, comment ils ont sucé le jeu, quoi. Le jeu, il date de la Wii U, quoi. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. En plus, c'est juste des vieux circuits qu'ils vont 8 récupérer, courses quoi. will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass will launch March 18th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. You can enjoy this DLC at no additional cost with a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership, or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Il y a déjà plus de sons que dans Fighting in order to Pokémon. live. La chanson est déjà plus longue que celle dans And living Pokémon. to fight. Vous vous rendez compte? That's the way of our world. Ionios. Xenoblade. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. Du coup, le retour de Manado. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for Xenoblade you, 3. isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little do you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. Oh, des vrais décors. Des vrais décors. Putain, c'est joli. Oh, ça donne envie. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Ah ouais, clairement. Hein. Juste la flûte, déjà, il y a plus de mélodie dans ce jeu-là, quoi. Alors que c'est secondaire, hein. Il y a plus de mélodie là, tout de suite, là, dans la seconde que dans tout Pokémon, quoi. Allez, donne-moi une date pour la fin d'année, là.
Ah, ils vont pas nous mettre de date, ces enfoirés. Ah si, septembre. Ah bien, bien, bien. La fin d'année va être cool. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、Xenoblade Chronicle 1 et 2 se passent pas dans le même univers. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。 Xenoblade Chronicle, ご視聴ありがとうございました。 Vous l'avez suivi l'histoire ou pas? Bien, bien. Il y aura des choses à commander demain. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Bakael Live. J'aurais quand même aimé un remake de Chronicle X. Je vais pas te le cacher. Ah bah pareil, hein. Je pensais que j'avais déjà fait beaucoup trop de folie, mais... J'ai comme l'impression que ma Twitter list, elle a été envahie par Nintendo ce soir. Je sais pas pourquoi. Ah. Ah, moi j'ai le pass Nintendo, donc si je voulais jouer à Mario Kart, j'aurais les cartes, mais voilà quoi. Un DLC Pokémon pour avoir les voix. Un DLC Pokémon pour avoir les musiques du jeu. Si vous voulez mettre des musiques dans Pokémon, faites en sorte qu'on se fasse pas trop chier pendant les zones à vide. Putain. Lily Benzo. Contre les 48 nouveaux circuits de Mario Kart, pas prêt. Hein. 1 million de circuits. Bon allez, bonne soirée. On va streamer du Benzaï. Mais Chrono Cross, Tu c'est pas un stream vrai Benzaï remake, qui c'est rien stream du quoi. tout.